The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nkwaniriza nnyo gwe munanga twegaseko amakya g'olunaku olwaleero. Program ya Mighty Drive, nze Omubejja Lw'Ekibiina, tutambula ffenna okutuuka ku ssaawa nnya ez'amakya g'olunaku olwaleero. Bitugenda okwogerako bikwatagana ku nsonga z'abavubuka balina eddimu ddene nnyo ery'okutuukiriza, naye ate ekyebuuzibwa platforms kwe balina okuba nga batuukiriza eddimu lino munnange zo zibaweereddwa oba waliwo ebyetaaga okuba nga bitereezebwa, especially abavubuka abali mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo. The questions are their voices heard? But also, have they been able to create spaces where they can share issues that are
teaching them in one way or the other. So this is the Mighty Drive. I welcome you this morning. You can be part of the discussion by dropping in your comments in the comment section on our pages. That is the Alternative Uganda and Digital TV on Facebook, but also our YouTube channel, the Alternative Uganda. In the studios is Mr. Mugisha Geofrey. He's from the Mighty Party, that is the NRM. He's a national chairperson aspirant in that Mighty Party. So he's going to be telling us more about himself, but also we would love to get to know issues to do with the youth in the Mighty Party. How are they handled? Platform bajibawa, abate bajibawa. Zino nsonga twala tuzogere mu busimbalala nga tetutidde. But also abantu baffe basobole okubanga bazitegera. To the young people out there who would love to contest, bamanye wawe balina okubanga batandikira. Olunaku olwaleero NRM eri mu kalulu. Balonda ba ssentebe ba zi district, amagombolola, okulaba abaana abakwatira bendera side eyo. But he's going to be telling us yakamyufu aka last week yakalabata. Did he even follow what transpired in the NRM primaries in different parts of the country? All that, we're going to be hearing it from our guest of the day today. Welcome to the show. Thank you so very much. Say hello to our viewers. Hello viewers, my name is Geoffrey Mugisha. I'm the aspirant national chairperson in RM Youth League. And I'm also, in that regard, in our party structures, Yes. it's sequential. The positions in the party, you contest right from the LC. So I'm the LC1 youth chairperson Okay. of my village. Which village is that? Namungona, Kasubi, and also the chairperson of the parish, that is Kasubi as a parish. Ebitiko ina bingi nnyo. And the sub-county youth chairperson of Awaga North, and also as a in the NRM, Yeah. Kampala is a region. Yes. So Rubaga is a district, and I'm also the youth chairperson for the district. I want to ask you these things. Some of them I'm going to be asking you in Luganda, because I would love to know how you're able to manage all that as a young person. Atengo ina novunanyizibwa. This other side, of course, you have work and everything. How do you balance the two? How do you manage this? What exactly? What specifically? What you're doing right now? The politics. The leadership roles that you have. Well, I personally advocate for a clear and structured process. In that, my opinion is this, and I voiced this to the party. In the party, it is not fair, and it stifles the voices of the young people when a leader is elevated in the next position and they don't forfeit the previous position. At the moment, I have the youth of Kasubi demanding services from their youth chairperson. Yes. At the end of the day, the youth of Rubaga are also demanding because these were my voters. They lined up behind me right from the village level. And it is only right under the law for me to forfeit this position, not out of favor. Not just me as Mugisha doing it, just in my specific location, but the entire country replicating it under the constitution, the NRM constitution. So we are advocating for that. The same is true with other leaders within the party that are most of them that are contesting on the national level in the different leagues. We have the Women's League, we have the Entrepreneurs League, we have the Veterans League, we have the PWD, and it's the same structure. We are asking for adjustments in that structure so that our people are represented, either for those positions to go to the person that contested with me, or the person that came in as the vice chairperson to automatically assume that role as the chairperson. Because it is really a disservice to these young people that I'm not fully committed to their, to their mandate. They voted me into this position to serve their interests. The youth of Kasubi have no business with the national politics that I'm contesting for. Really? For them, they are looking at me as their youth chairperson. And when we have issues
in that parish, they need to see and meet and interact with the person that they voted for. Yeah. So they see me not as a national figure, not as a regional figure, but as a parish figure. And I'm asking for these reviews to happen within our constitution to allow for another person to take up that position without just me as a candidate advocating for that. How long is your tenure? It's 5 years. 5 years. And 5 years you've been able to listen into issues of the youths in all the positions you've held. What are some of those urging issues the youths have raised that you feel like now this is an issue, this is an issue, this is an issue, and it's not only the youth in the spaces where I am a leader, but also youths in other spaces as well, because I believe you interact with the youth representatives from different parts of the country. Well, the youth of the urban youth, the metropolitan youth, yes, have a different perception and perspective about politics in general. And the young people in urban areas are detached. They feel disenfranchised. They are disillusioned, and they feel, because they perceive politics as overly dangerous. They see actually, politics as a futile some even effort. have a saying that politics is a dirty game. Yes, and indeed it is. We can't just rubbish that as it is really dirty. The reason as to why they don't want to be at the center stage of it. Because it's dangerous, it's costly, both financial resources and human life, especially in urban settings. And with that, the young people, most of them, are shying away from political activity because of the dangers that come with it. A lot is at stake. And I feel that's generally the picture from the young people of especially Kampala and the Kampala metropolitan. They are shying away from politics in general. It's the young people that you see on the streets, those are activists. Those are people that have been in this thing or this business, if I may call it that, for the past 5 years. Most of the young people are not even interested and they feel frustrated in taking part. So the frustration is general. And let's look at the facts as they are. In Uganda, 70% are under the age of 35 years. 70%. 70. Yes. 7. That means we hold the biggest people, population. 7 in 10 people you'll meet on the streets Young are below people. the age of 35. That means that the young people should be stakeholders, should consider themselves stakeholders, because they really are the major stakeholders in this country. So we, the young people that are coming to advocate for the voices of other young people, are trying to remind these people that, come on, the senior citizens. No, they feel young. I may not even have the time for the senior citizens, the statesmen, as we call them, but the fellow young people, the fellow young person, I'm telling them, look here, look at what we are missing in the bigger picture. 7 in 10 people are below the age of 35. Yes. That means the nation, the country is yours to take, yours to have, yours to bargain for, yours to compete for. It's not just something that another person will grant you or extend to you. It's up to you to pick up the mantle and say, come on, you're taking the bull by its horn. Amazima gennyini, the reality of the matter, abakulu abaliwo tebali mu kulekera bato. One would wonder why. But also, when you look at it from this other side, bagamba abato tuli eno twagala abakulu bo batulekere bulekezi without us fighting for the space. Well, nobody's going to donate that space for you. If we need to have equity in the country, it should be institutional. Other than that, and even within institutions, for example, us in the NRM, nobody's going to come and and be like, Mugisha, you've served the party for all this time. You've been loyal to the party and everything. And the doctrine. So we believe, we can place you here or there. It's up to me to say and be like, you know what? Let me knock this door. Exactly. I want to be here. Yes.
I have aspirations, I have hopes, I have dreams, like any other young person. I want us to go back for people who are seeing you for the first time. We would love to know, Mugisha. Tubadde tutambudde nnyo ebigere nga bisatu mu maaso. But njagala tuddeyo wansi for someone who is seeing you today for the first time. We have viewers who always come in every day. Akulaba saawa zino. They would love to know more about you, about okusuka ku Mugisha ono ky'atonnyonnyodde just here. Yes. Well, nze Mugisha, into the civic space, advocating for the voice of the young people to be heard. Mbadde era ndi mu mirimu egy'okuyamba abaana ku nguudo, naddala abaana abali ku street. Abato oba n'abakulukulu? Actually categories ez'enjawulo. Abaana abato ku myaka abaana bato, like we've been doing this for a couple of years. Okuva mu mwaka gwa 2017. Tubadde nga tujja abaana ku nguudo ne tubafunira we babeera, abaana abalala ne tubako amaka, a home semblance gye tubatwala eri abantu ababeera beewaddeyo okubakwata ku mukono. Tukikoze okuva mu 2017, tuli mu 2025 nga tubagiseeyo. Yes, emyaka mingi. Natandika ndi muto ddala, ekyo tubadde nga tukikola emyaka gyonna. Yes. Eno passion ogijjawa ekola byokola? Oli mukulembeze, olina abaana abalala b'oyamba, oba oli awo byokola bingi nnyo, saagala kukiteeka ku myaka, naye ate byokola bingi nnyo ebirina enkyukakyuka gye bireeta mu ggwanga, oba oli awo n'abantu abalala bebikwatako. Zero eno ogijjawe kupushinga okola byokola? Actually, zero seddaga kubaako wenjijja. Zero buli omu yandibadde nayo. Buli muvubuka wonna waali yandibadde kimukakatako okukwata ku muvubuka munne wonna waali. Otambudde mu bavubuka ab'enjawulo, oli mukulembeze. Have you seen this mu bavubuka b'osisinkanye okuba nti balina omutima ogwagala ensi yaabwe, omutima ogulumirwa n'omutima oguleeta enkyukakyuka in these societies we bawangaalira? Muvubuka because you're a leader, I'm asking you this question because you're a leader. You've been able to interact with youths from Bokulembera, but also youths at the national level. Yes. Nze eddoboozi lyange lirimu ku muvubuka. Omuvubuka alina ebirooto. Omuvubuka alina ennyonta. Omuvubuka alina ebigendererwa. Omuvubuka alina okuba n'ebibalo. Biki byagala okutuukako mu bulamu? Oyagala kubituukako otya? Kati ebyo byolina okukeera ku makya weefumitirizeeko nti mu lugendo lwange ntambuddeko kyenkanawa. Teweetaaga kubeera na muntu avaayo okukusomesa by'olina kukola. Kuba oba oli awo talina budde bubikusomesa oba talina mutima gukikola. Gwe weezuukusa ekintu mu ggwe okitambulireko. Ogambe olwaleero ntambudde bwenti ne bwenti ne bwenti ku lugendo lwange. Waliwo ali mu business, waliwo ali mu employment, waliwo ebintu bingi. Abantu bali mu sectors ez'enjawulo. Gwe ku mulimu gwo okoze otya? Nti wavudde egy'ovudde, okedde leero, essaawa ya leero oli mu kuweereza, oli mu kukola. But we have the young people who are saying the government has sidelined them because they're young people, especially young people in Kampala metropolitan. Earlier on watching it nze on nti ebizibu bye balina wano oba oliawo byawukana. Abamu frustrations zibaletedde okubanga n'ebyobufuzi babikyawa. Others are just participating to get money. So abavubuka saawa zino abamu balinga bagivinze up, abamu balinga abagala okukivaako, abamu balinga abagala okutekinga the other direction. Is it that you, the leaders and the representatives, are not being their voice okulaba nti ensonga zaabwe nazo zituuka ku at least ku floor ya parliament zitegeerebwe nti banaye abavubuka balina kino na kino kye bayitamu? Let's break this down. We have the National Youth Council Act. Yes. And we have the National Youth Council. In 1995, when we are promulgating this constitution, yes, the promulgators sat down and reviewed the opinions that they picked from the different sectors, yes, and the different segments of society. In their reviews and in their opinion, they protected the youth. The youth became a protected group
what we call the special interest group. We have the women under that category. Yes. We have the youth. people with disabilities and the Exactly, youths, yes. and even the elderly. They needed to be protected under special interest groups. The National Youth Council was established to hear the views, the opinions, those dreams of the young people. Up to the district level, as we speak, this is 2025. The district youth councils, you know, yimulabye competition, abana wabaddewo akavuyo mu kalulu k'abavubuka mu Kampala, mu Wakiso, mu bitundu ebirala, you know, because this is competition. Yes. Abantu bavaayo okuvuganya. Okuvuganya oyinza okutasalawo nnyo akuvuganya ye by'alina kukola. Goyinza okutambulira ku mitendera gy'olina okutambulirako. It won't be, or it may not necessarily be the case with your opponent. Kati byonna mubikoze mutaddewo embeera muzoganyiza nga ye bagamba. At the end of the day, abaana bagenda okuyingira mu offices zino and they find that the offices are not facilitated. Imagine the 146 districts in Uganda, the district leaders, the district youth leaders across the country are not facilitated. The offices have no money coming in, not a coin, no funding. Yet we have other... Imagine, this is, you know, disheartening. Era nsaba abavubuka bonna mu ggwanga baveeyo bogere ku nsonga nga zino. Mugambe nti bannange office abasigadde office endala zonna zibeera facilitated okutambula. For a youth leader to operate and run an office, they either have to be extremely good when it comes to lobbying, and they have to sacrifice their own finances, their money hard earned from other activities to come and pour it into the office. Byonna bibaddewo nga musirise mmwe ng'abakulembeze b'abavubuka nga lwaki temwerwanako? Tubadde nga tulyogerako ebbanga lyonna. Ekiruma nti sorry to cut you short. Abasawo baba bange ensimbi zibafuna tezimala. Tubalabyeko nga beekalakaasa. Abasomesa kyekimu nga bateeka wansi ebikola. Mmwe ng'abakulembeze b'abavubuka, what you're doing is something big. However much government eyinza okuba tennamanya nti kyemukola kinene nnyo okuba nga bakiteekamu ensimbi. Well, obwo bunafu bwaffe ng'abavubuka okwetooloola eggwanga. And if you notice, most of the positions that are taken all over the country, even in Kampala here, NRM yasweepinze ku byalo. Twawangudde ku miruka, tuze ku division levels, tugenda zisweepinga cause ffe tuliwo. At the end of the day, omuvubuka eyazze mu kifo ekyo, abasinga beetya, they are timid. They don't want to talk about these issues. They fear they may... Natika toyinza okwogera office ne bagikugobamu. Bibatya. Kye batya. Kye kifaananyi kye balina. Balina abakulu batya okunyiiza. Kati buli bw'otambulanga weerinnyako ng'oyingira mu byofuzi ng'ali mu mbaga n'emikolo gy'okwanjula, obeera towuliriza ddoboozi ly'abavubuka gwe b'okiikirira. Kati kituvaayo ffe okugamba abavubuka bannaffe, bakulembeze bannaffe, muyimirire mwogere, mwogeze eddoboozi limu. Nze bwe mugaana okukikola, abavubuka b'e Amolata, abavubuka b'e Kasese, ffe wano tukikoze era tuwuliriziddwa. Era omuvubuka w'e Kampala okuva ffe we twabiyingiramu akwatiddwa mu ngeri ey'enjawulo. Tufunye engagements n'omukulembeze w'eggwanga eziwerako. Abakulembeze b'abavubuka mu Kampala. Era President n'awulira omulaka n'omulanga ogw'abavubuka b'e Kampala mu ngeri ey'enjawulo. Nyina ensonga eno wenjagalira tugyogereko mu maaso awo nga tetunaba obaolyawo nga twogera ne youth participation in these coming elections, tugenda kutuuka waawo. But I would love to know lwaki wasazeewo okuaspiringa ku kifo ky'obwa national chairperson? Kiki ekyakubagudde n'ogamba okay, I think I need to go for this position? First of all,
there is no defined limit to how far you want to go. Someone should dream. Tebatekanga sente ne bagamba nti sente bweziti bali bazifunye wakiri akome wano nti ebirooto nti omuntu okuloota mu field yonna yes nti ebirooto babisasulira sente bweziti omuwendo gw'ekirooto gwe guno. There is no cap, there is no limit yes to what anyone in the world should aspire for or should hope for. Kati olw'okuba nti tewaliwo eyo cap, omuvubuka yenna waali asobola akkirizibwa okuloota. Ekyebuuzibwa ekirooto kyo how do they say it, okikyusiza okikamudde otya okukifuula reality. Kati nze Mugisha tubadde nga tuli n'abavubuka abavubuka betuweereza yes ne bakugamba tukwetaaga wano baako woyimirira okusukka wooli. Yes. And it's just amazing that structure yaffe however competitive it is yes okubeera ng'omuntu asobola okugiyitako okuva ku kyalo. Sigamba nti olina bakuvuganya, nze siina wenayitanga sivuganyiziddwa. Navuganyizibwa abasajja ne bakwata omusimbi ne baguyibwa mu kalubu ne bateekawo embeera ey'amaanyi nga bagamba oyo Mugisha tajja kuyitawo. Noyitawo. Ne tuyitawo. Ne bateekawo embeera ne bakozesa ebyokwerinda ne bakozesa buli kimu mu maanyi gaabwe. Gwe tewateekamu ne ssente. tubayitako. Akalulu kaffe oba akalulu nawe kabeera teri kalulu kaliwo mu nsi yonna even the United States akatabeeramu ssente. Wagaba ku ssente nga ze twalabe bagaba mu kamyufu. Essente tezibeera za kugaba. Essente abawagizi bo balina okutuula bakole enteekateeka bateme n'empenda nti twagala ebipande ebya kandideeti waffe. Alina amafuta ge yeetaaga okutambula. Yeetaaga amafuta to traverse the entire area. Kankubulire kino mwanyinaze. Ekitawaanye eggwanga essaawa ya leero kwe kubeera nga munnabyabufuzi yakwata ssente ataziwa abantu. Munnabyabufuzi talina kubanga yakwata ssente okuziwa abantu. Right now it's the order of the day. Abantu be balina ffe si we twazze. Kyeva olaba tujja kwogera bye batayagala kuwulira. Kubanga ffe waliwo abatutumye abakugamba n'ogeza kati nze nja kunywa amazzi wano e Kampala singa nva ku mulamwa ogaba na Kampala gwe bansindiseeko. Okay. Kuba bo bayogera bagamba lino ly'eddoboozi lyaffe era ne bayimirira ne bansimba ku mugongo. Akaluko ku mugongo kazibu kakukyusa mwana wange. Kazibu. Abantu baba balanga beebo. Nti be bano naye tuze tuwulirira nga waliwo abemulugunya nti waliwo bababya akalulu. But this is a very, very big position. And it entails you to okusukkako kuba obadde okolera okuwuliriza ensonga z'abavubuka okuzongerayo n'ebirala ate ng'ova mu kibiina ki NRM. So far, how is the journey going? How is the reception? The reception is warm across the country. We've been doing this work. Because amakando obadde nnyo wano mu Kampala Metropolitan. Actually nedda. Mwaka gwa 2017 yes. when natandikira obuweereza bwange eri eggwanga. Tugenze tukutte ku bantu ababundabunda. Kuba mujjukira mu yes. 2017 yes. waliwo olutalo mu South Sudan. Era ababundabunda bangi bajja mu Uganda. Yes. Mukujja nakuŋŋaanya bannange. Nga nsinziira mu ddiro ly'ewaka. Bano b'okuŋŋaanya nga ba Kampala Metropolitan oba different parts of the country? Jange. Okay. Ne mbagamba mujje nina omulanga. Ne mbasomera plan ey'okuyamba abantu ababundabunda mu Bidibidi refugee camp. Nayita mikwano gyange 3 era ne bajja nafunako abantu nga 26 abagamba tugenda kutambula naye ku lugendo luno. Twayika ku zi WhatsApp groups. Yes. Ne tuyiwawo messages ezisaba abantu abeeko be batuwa abatuwa engatto abatuwa engoye
ebidomola, amasepiki, amasowaani. Twayita mu office of the prime minister, by then Musa Echweru yali akwasaganya ba disaster preparedness, n'atuwa clearance okugenda mu Bidibidi refugee camp. Twatwala ebintu, emifaliso, company zaatuwa emifaliso, baatuwa ebitabo, baatuwa pens, baatuwa ebintu bingi. Twatwala ebintu ebisukka mu bukadde 2 nga companies ez'enjawulo zivuddeyo, ne tugenda mu Bidibidi refugee camp okuyamba ababundabunda. Bwe twali tuyamba abantu abo, nali sibaagalamu kalulu. At that time nali sibasubiramu kalulu nga sibaagalamu kalulu. Ababundabunda tebalonda eyo mu maaso. Bino tubiraba luvannyuma. Gw'obeera otambula mu kyokkiririzaamu, ebisigadde byeyerula byokka. Tuzimbidde abantu amayumba mu Kampala ne wabweru wa Kampala. Hajjat Kulthum Muzaata yajja gyendi mwaka gwa 2019 n'abaako omukyala gwaleeta gyendi n'agamba ono omukyala yeetaaga kuzimbira nnyumba. Jjajja Ben alina abazzukulu 27, abaana be abaafa bamulekedde abaana, talina kyakulya, abeera kyebando e Kawempe. Embeera bwe nagiwuliriza ne ŋŋenda ewa kyamaani wange ow'ekyalo okumugamba bannange, waliwo omukyala bw'ati ne bw'ati azze antisse omugugu bwe guti, ngenda gutambuza ntya. Kyamaani n'agamba teri kijja gy'oli nga tokisobola kiyimiriramu. Ge bw'oba okikkiririzaamu kikole. Bwe twatandikira okuzimbira abantu amayumba, omwaka oguwedde twali Kamuli nga tuzimba amasomero, tusimye enzizi, zi boreholes across the country. Kati nze ogenda nyamba ab'e Kamuli tekitegeeza nti obwetaavu eno e Kampala tewali. Naye oli Munnayuganda eyeetaaga obuyambi, nemugamba banne tugende twali e Kamuli, kambabuulire kano bannange. Twagenda last year nga ffe tukakasa bwe tutwala ebintu nga tutegese nti buli muntu agenda kufuna kilo 5 ez'omuceere, kilo 5 ez'obuwunga, omuti gwa sabbuuni, ne kyawe ekirala n'engoye. Tutuuka wali ng'abantu betusoobera okuwa nga ffe we twekubaganyamu ebirowoozo as the team. We had to divide. This is even painful to mention on air. We had to get to divide people in their 50s, in their 60s, old men lined up with children of 10, 14, 7 for a cup. Ekikopo kimu ekyobuwunga oba ekikopo kimu ekyomuceere. Tetukuwa kirala, tukuwa ekikopo kimu. Abali bateeseteese nga buli muntu agenda kutwala ettu eriwererako kilo 5 wano, kilo 5 wano, ng'omuntu agende ng'alina kilo 10, kilo 5 ez'omuceere, kilo 5 n'omuti gwa sabbuuni. Mwamaliza mbawaddemu emu. Emusaidi eno, emusaidi eno. Kikopo bukopo. Gwe salawo otwala omuceere half oba otwala kawunga. Naye ogenda twala ekikopo kimu. Kiri mu ggwanga wano. Kati mbuulira ngenda kuvaayo nti eyo nzije wano ntandika okwebuzaabuza. Njogera ebirimi ku bulumi bwe mba mpulira ng'abantu abo basimbye layini ne tubagamba nti emmere temaze. That is the reality in our country. That is what is happening, that some people don't want to address. Those are the things that are happening. Our people are living in abject poverty. You're aspiring to be the national chairperson. Ensonga zolina okuba nga addressinga ensonga z'abavubuka. How are you going to be able to okwongerayo amaloboozi galina okuba nga gatuuka? Bw'obanga ogamba nti waliwo abantu bemutya okunyiiza, oba waliwo abantu abatiibwa okunyiizibwa, totiiriridde kifo kyo kino ky'oyagala okuba ng'ofuna? Ekifo ekisookera ddala tutunuulira be tuvuganya. Kubanga waliwo abantu abamu abali mu bifo by'obukulembeze n'ebifo eby'obuyinza abasoboddeyo okuleeta abantu babi mu bifo bino. Si kintu kya bulijjo
okuvuganya ku national level. Yes. Tugenze mu buli district tunoonyeza akalulu. Tutambudde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Eggulo nabadde pakwaki gye navudde okujja. Naye nkubuulira kino. Abantu betuvuganya nabo essaawa ya leero ate si be tuli nabo mu kalulu. Mulina baani? Abantu be tuli nabo mu kalulu. Bifaananyi. Bifaananyi. Babataddewo buteesi. Bifaananyi. Era otunulamu n'ogamba leero ono oba agenda kutuweereza atya? Oba agenda kukola atya? Yonna gy'ayise talese mukululo. Azaayo noona. Aguddemu kigwe wano awasemba. Si kukigwamu bugwe. Azze ateekateekebwa. Azze bamukubira amakubo, bamutemera amakubo w'alina okuyita. Sigamba nti yeetegese naye olw'okuba influence gy'alina yemutuusiza waali. Influence muzadde we gy'alina. Oba kojjaawe gy'alina. Oba ssengawe gy'alina. Bano ogenda kubayitamu otya kati ggwe. Kyanjawulo ki ky'oleeta this time round? Ky'ogamba nti kino bwe mba nga nkirina, I'm going to be able to, to pass into this manya akatuli k'empiso. Sikanguka kuyitamu. Of course a horse can't go through it. Kati ggwe kyanjawulo ki ky'oleeta? We demystified it. There's been a misconception that these seats and these positions are reserved for a specific few. It's why they make it hard for these other young people to aspire for the very same things, because it's extremely demanding. It's hard. Yes, it is a tiring process, and it consumes time. It takes a lot of money to traverse the entire nation, for example. Ne process okutuuka okuvuganya kwa kakalulu oba oyise mu bingi eno wansi. Naye essaawa ya leero tuyina abavubuka. Nze abavubuka mbawuliriza. Abavubuka bampuliriza. Tukaayana we tulina okukaayana. Ne tuyimirira mu katale ne tubagamba kino tekijja kukola. Nze kino I don't represent this. Okay. Era I don't stand for that. Kati abavubuka oli amanya nti ono kyali kyekino. Wano eno ye layini gyakomako. Era n'abatuleesa babadde bavubuka era bakyali bavubuka. Essaawa ya leero nze Mugisha sirina we sobola kuyimirira mu Kampala n'enjogera n'omuvubuka yenna. We interact with all the youth. As long as this is a young person, we interact with them. We extend a leaf and say, come on, this is what is happening. We need you here, we need you here. Abavubuka bangi. Abavubuka tuli bangi naye gavumenti weba ekola ebintu ebimu boolyawo tetuli involved oba tetuteekebwa ku mwanjo. One would wonder why, but we're going to be diving into that after this short commercial break. It's still the Mighty Drive. Osobola okuba ng'oteesa ng'oyita ku pages zaffe The Alternative Uganda ne TikTok TV ku Facebook. Drop in your comments, ngenda kuba nga ate nzisoma nga show yaffe bwegenda mu maaso. Tulina National Youth Council naye it seems it's sleeping ku nsonga ezikwatagana ku bavubuka. What's his view onto that, and how is he even willing okulaba nti at least nesobola okubeera eddoboozi eyo eryongerayo ensonga z'abavubuka ku mutendera oba eri abakulu, kulaba nti ensonga eziruma abavubuka nga ebbula ly'emirimu nazo zikolebwako, oba n'ensonga ya monetization of politics. Waliwo abagamba nti ekibiina kyavaamu ki NRM kikoze kyamaanyi nnyo okulaba nti ebyobufuzi bibeera eby'essente. Twakirabye mu kamyufu akakawunzikibwa kyaffectinga kitya abavubuka, era ye ng'ayagala ekifo ky'obukulembeze ekyamaanyi. Ensonga zino yeteeseteese atya okuba nga ate azihandolinga. It's still the Mighty Drive. Good morning.